Hyvää huomenta täältä Rose Creative tiloista Helsingin Kumpulasta ja tervetuloa seuraamaan Korpisen Parantava ympäristö -webinaaria. Ennen kuin päästään puhumaan meidän keynote speakerimme tänään, niin muutamalla sanalla avaan sitä, että miksi Korpinen on tämän aiheen piirissä tällä hetkellä. Korpinen on tunnettu esteettömyyden pioneerina ja erityisesti kylpyhuoneiden asiantuntijaroolissa. Korpisen asiantuntijuus perustuu kunniaan olla osana tutkimusta 1990-luvun puolivälissä, jolloin esteettömyyteen erikoistuneet arkkitehdit Kirsti Pesola ja Liisa Sievänen loivat toimivan kylpyhuonekonseptin suomalaisiin hoivakoteihin. Kuten kuvasta näette, silloin jo 90-luvun puolivälissä oli käytössä käyttäjäpohjainen suunnittelu, eli luotiin tuollaiset moduulit, kylpyhuonemoduulit, jossa sitten käyttäjien ja avustajien kanssa testattiin erilaisia toimintoja ja luotiin jotain uutta. Kävin eilen pitkän keskustelun yhteisöllisestä asumisesta, eli siitä, mitä lakiuudistus vuodenvaihteessa hoivaympäristöön on tuomassa. Oli todella hienoa huomata se, että se mitä silloin luotiin, mitä Korpinen sai olla yhdessä luomassa, hoivakotiympäristön kylpyhuonekonseptia, niin se on edelleenkin hyvin ajankohtainen asia. Ne samat arvot ja samat tavoitteet, eli se, että ihminen pystyisi mahdollisimman pitkään toimimaan itsenäisesti kylpyhuoneessa ja se omatoimisuus tukee sitä toimintakyvyn ylläpysymistä, mutta myös se, että silloin tavoitteena oli vähentää avustajatarvetta ja parantaa avustajien ergonomiaa. Ne ovat edelleenkin hyvin ajankohtaisia asioita. Samoin siellä tavoitteina oli myös semmoinen ihmisyyden arvo, eli se, että ihminen toimiessaan, peseytyessänsä ja WC:ssä käydessänsä pystyisi toimimaan itseksensä. Korpisen asiantuntijuus ei rajoitu pelkästään tuotteisiin ja niiden teknisiin ominaisuuksiin, vaan koko niiden ympärillä olevaan maailmaan. Se suunnittelun helppous, asentamisen sujuvuus, tuotteiden pitkä elinkaari, käyttäjien hyvinvointi ja hoitajien työssä jaksaminen ovat tärkeitä asioita myös meille. Ja siitä syystä haluamme olla mukana vaikuttamassa myös näihin asioihin. Ja kylpyhuone ei enää ole pelkästään sitä meidän vaikuttamisemme ja asiantuntijuudemme aluetta, vaan olemme ottaneet tehtäväksemme myös toimia muilla alueilla. Eli kun tällä hetkellä ajankohtaista päivittäin puhuttava aihe on hoitajapula ja hoitajien työnkuormitus, olemme pyrkineet siihen, että voimme löytää myös erilaisia ratkaisuja helpottamaan sitä avustajan työtä ja ylläpitämään sitä käyttäjän ihmisyyttä. Vähitellen pääsemme jo ohi koronan mukanaan tuomista puheenaiheista, mutta että edelleenkin korkeat hygieniavaatimukset hoiva- ja sairaalaympäristössä ja kaikkialla meidän ympärillämme ovat tärkeitä asioita. Siitä syystä Korpisella on tehty strateginen päätös siitä, että kaikki meidän omat tuotteemme ovat antimikrobisia ja samalla 24/7 tukevat sitä käsihygieniaa ja hyvää puhdistamista siellä hoivaympäristössä. Ajankohtaista on myös se, että ihmisten pitäisi jaksaa asua pitempään kotona, mutta myös sitten suunnitellun ja rakennetun ympäristön, konseptoidun ympäristön tueksi tarvitaan erilaisia apuvälineitä ja myös niitä on Korpisen valikoimissa tuomassa lisäturvallisuutta ihmisille. Ja sitten päivän aiheeseen. Tällä hetkellä Suomessa rakennetaan hyvin paljon psykiatrisia sairaaloita, erilaisia erityisasumisen keskuksia lapsille ja nuorille. Ja tästä syystä on selkeästi markkinoilla jo pitempään ollut tarve erilaisille turvatuotteille ja siihen, että pystyttäisiin luomaan turvallinen ympäristö. Tämän teeman tiimoilta olemme löytäneet kumppaniksemme ruotsalaisen Healsafe Interiör-yrityksen, jonka turvatuotteet ovat valikoimissamme. Tuotteet estävät ripustautumisen, mutta samalla kiinnitetään huomiota myös parantavaan ympäristöön, siihen millaisessa ympäristössä niitä käytetään, jotta pystytään luomaan mahdollisimman
hyvä ympäristö tällaiseen erityisasumisen ja sairaalan kohteisiin. Mutta miksi tämä teema tänään täällä? Meillä Korpisella on ollut suuri kunnia osallistua jo useamman vuoden ajan Helsingin Laakson sairaalan suunnitteluun. Ja yhteydessä Helsingin kaupungin suunnittelukoordinaattori mainitsi, että on ollut hienoa havaita, että ei tarvitsekaan aina tyytyä siihen, mitä on jo olemassa, vaan voi olla kumppaneita, joiden kanssa voidaan kehittää jotain uutta. Tässä kuvassa on Liisa Sieväsen Original-altaamme suunnittelun erilaisia vaiheita, ja tämä sama ajatus toimii edelleenkin Korpisella. Eli kun on merkittäviä määriä ja hyvä toimiva kumppanuus rakennuttajan, suunnittelijan ja käyttäjän välillä, on olemassa erilaisia mahdollisuuksia. Ja nyt tällä hetkellä nimenomaan tämä psykiatrinen tai erityisasumisen kohteet ovat niitä kohteita, johon tarvitaan paljon uusia tuotteita, tarvitaan uusia konsepteja. Tämä on se tausta, miten tänään meillä on ilo lähteä puhumaan parantavasta ympäristöstä. Meillä on paikan päällä täällä studiossa 2 asiantuntijaa, jotka tulevat tätä taustaa valottamaan. Ensimmäinen puhujamme on Franz James, johon olemme siis tutustuneet Hillsafe Interieurin myötä. Hän on yrityksen perustajia ja toiminut siellä designerina, mutta että tänään hänen aiheensa perustuu osittain hänen melkein valmiiseen väitöskirjaansa, ja hän tulee puhumaan aiheesta englanniksi, aiheesta Interior Design for Healing Environments in Inpatient Psychiatric Hospitals. Mä toivon, että Franz tulee kertomaan hieman myös itsestänsä, koska hänellä on hyvin monta roolia ja tehtävää tämän aiheen ympärillä. Franz, I hope that you will introduce yourself, because you have so many roles. So it's only that I'm going to introduce you so that you will tell yourself. Toisena puhujana tänään on Paula Turunen, joka on nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja tällä hetkellä toimii tulosaluejohtajana K-Hämeen hyvinvointialueella mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Ja hänen aiheenaan tulee olemaan Parantavan ympäristön käytännön toteutus Assi-sairaalassa. Eli pääsemme käytännössä tutustumaan siihen, mitä tällä alalla täytyy ottaa huomioon. Kiitos ja tervetuloa vielä kerran. Toivon, että nautitte tästä tapahtumasta. Meillä on tällä hetkellä tämmöinen interaktiivinen alusta, eli tilaisuuden lopuksi saamme molemmat asiantuntijat tähän estraadille keskustelemaan, joten toivon, että tässä kun kuuntelette esityksiä ja teille herää kysymyksiä, niin kirjoittakaa niitä sinne chattiin, niin pystymme sitten ottamaan niitä esille siinä keskustelun yhteydessä. Nauttikaa esityksestä. Kiitos. Hello, good to be here. Thank you, Anu, and nice to be here with Anu and Paula. And nice to be in Helsinki again. I like coming here and being here fairly often. So I will talk about the interior design for healing environments in inpatient psychiatric hospital, and also the question if the physical environment can support patient and staff safety, but still be healing. Is there a dichotomy there or not? I do several things, as Anu said. I'm an associate professor and teach furniture design at the University of Gothenburg, where I also do research, and I'm wrapping up my PhD in design, which is on the physical environment's impact in compulsory care, which ranges from prisons, jails, to youth homes, rehab, psychiatric hospitals, forensic psychiatric hospitals, special residential youth homes. And I'm also a designer and the founder of Hillsafe Interior, and where we started with this field and products for inpatient care roughly around 10, 12 years ago. There was a need then to design and produce products that could be used in psychiatric hospitals, which would be mainly then was about being anti-ligature, which means that you can't tie a ligature to something and then put this around your neck and strangle yourself.
However, with time, it's sort of become more and more important with security for staff, to feel safe, to have a good work environment, but also general self-harm patients, but also what we sort of more a little bit fuzzy speak about as a healing environment. These things here, products that I have designed, are, for instance, a hanger, which has to do with not only being safe, but the primary function to be able to air your clothes and have them stored in a good way. So when you meet other patients or relatives or so forth, you could, be the one you want to be. That hook there, it gives away at roughly 5 kilos. So if you try to put something there around that, it will release and it regains its shape. So it's robust. We don't want things that break and then you have to replace them. And the same thing with that curtain rail there, which also is used as a shower rail. We also do furniture, and we do, so to speak, the full environment, but also social areas. And there's one product here that I'm proud of, which is, you see the bed to the right there, and to the left you have a tree. And that's actually a sound absorbent. It's one of the few, or maybe the only one, that works in these types of environments where you could, throw coffee or feces or whatever, and you could clean it and it doesn't break. But it's so important, we know, to be able to mitigate sound, because that's really stress making. Here I visit children's psychiatric hospitals, mainly adolescents. And you see to the left there, you see something is odd with that bed. Or you might not think, but it's only like 20 centimeters above the floor. That's because they've taken off the legs, because the kids go in under the bed otherwise, or hide things. So they remove the legs. But to understand that perspective, what is it to lie in that bed? I did lie in that bed, and the sketch to the right is what I saw. And the notes there are that, well, the sound absorbance, weird shape of the wardrobe, and the window there, they might be watching me. So I have to place myself there and try to understand the physical environment from their perspective. This quote from Rybczynski here, you could read it. You could sort of think that, okay, so you could tell who someone is from the environment they're in, how you dress, what you wear more than that, what furniture you have, what type of chairs you have, and you sort of make a picture, willingly or not, of that person. But that's also in a way who you become, partly, but it's also how you express yourself. So if you have this sort of environment here, which is a bit drastic, this is from a hospital in Vancouver, Canada, maybe you don't want to be that person. Again, I also try here, this is in Trondheim, a psychiatric hospital, and their restraint bed. Again, what do I see? Well, I see these sound absorbents, and I see that lighting fixture. And honestly, not very pleasant, but it's also hard to orientate in that room. If we don't have any colors, for instance, that we know where is the door, where are the people, these sound absorbents are apparently not sufficient. You always have staff sitting there in the doorway. So you need to work with these environments more. I do not believe that they have to be as low stimuli as this. I think it depends on what type of stimuli you have. This is where we are. We experience the world through our body in these rooms. Mainly when we design these environments, we work with the exterior and sort of work ourselves inward. And this space and this sort of symbol of what it is could either be inviting or it could be alienating. It's also usually, in a way, commonly and historically alienating to society. These hospitals used to be placed pretty far away, and you didn't know what was going on, but it was sort of a mythical, even dangerous place. And that creates a sort of alienation. So usually from the outside and in, and that's how we design, that's how we evaluate it. I suggest that we try to see it this way instead, from the inside and out. This is, at least in a lot of compulsory care, where patients live and experience their
life, their life world, so to speak, and for quite some time. In forensic psychiatric care, patients are usually sort of an average, maybe, well, somewhere said 5 to 7 years, no less than a year usually, and some for the rest of their life. So this is sort of the node where you are. And here you could do something. You could create a sense of belonging. That doesn't mean that it's home, but it's a place where you could dwell and you could experience the world from, and that could be as good as possible. But it's not somebody's home. I haven't met one patient, even though they've been there for 20 years, that say it's home. It's just not home. It's an institution. So historically, these places used to be far away, and it usually came from a monastery, and alongside that in the development, it's often been with churches, the Catholic Church, for instance, and religion has been quite a large part of both healthcare, but not least mental health. And this is, I visited an old sanctuary in Bruges, and it's from the 15th century. And you see all these cubicles. So here are both patients with somatic, but also with mental problems, mainly somatic. But at that time, it was important to lie down. And I believe that lying down and being tranquil is something that we still carry a heritage from. And that's also how we design the environment. We want people to be calm. And if you're calm, you become well. I think we have a lot of other emotions in us, not least if we are ill or frustrated, or you're a kid with ADHD. There are a lot of things that sort of repeat themselves in history. Some are there, but we build everything on layers. It's sort of a soil where everything grows like this. And so here's from pictures from a mental health institution, an asylum in Bremen, Germany. And everyone had to work in the garden. That was how it was. It was compulsory. You had no choice. And to the right, we have this horticultural therapy, which is, in a way, huge now, not least for treating stress, but also in these environments in mental health. And so it repeats itself. But is this working? Here's an observation for a forensic psychiatric hospital, Rågården, outside of Gothenburg. I'm sitting over here observing, and there is a meeting in the morning, and there are like 12 patients there. And so they're going through, so how's the day? Well, somebody going to run the kiosk today? Yeah, it will probably be me. I'm going to play bingo. Yeah, 1, 2, 3, and they were sort of joking, going around. And then it comes, do we want to take a walk? No. Nobody? No. Do you want to go out and work, in the greenhouse? No. Nobody? No. So it's not that easy. Are we going to force people? How are we going to work with this? I don't have the solution, but it's something to dwell on. We also used to have something that's sort of coming back, and it's a bit humoristic maybe, but it wasn't long ago. We had cold water therapy, still the 20th century. And now everyone is doing the thing to the right. And the longer you could be there, the better it is. People spent days after days in water. So things go around. I don't think we'll see this, but who knows? Spinning, I'm not talking about bicycle, but sort of spinning the illness out. That was a huge thing. And then here, really bad transition, but still, we're talking about spinning. We're talking about movement. In these environments, we could talk about sociopetal or sociofugal environments. There is a sketch of a park, public space, but we could think of this when it comes to the interior as well. And we do, and maybe we don't think of it with these terms, but it's sort of a little bit helpful if we have these terms. And we could think of it like sometimes patients want to take part, and you do that gradually, sort of gravitate towards a center, sociopetal, or you don't gravitate, you're sort of thrown out. But it also might be that you want to. So depending on the interaction we want, we could also design the environment. That could, for instance, be that we don't have sofas like this,
turned against each other because you have someone looking like that. Instead, you might have a couple of sofas and a couple of armchairs, but also some over there with a small table so somebody could sit there and eat, but you don't have to be with all the other ones. So you could work that way. And this is not new. So Isusi, architect who worked with a hospital in Saskatchewan in Canada, this is one of the few places where we actually do have some research around the physical environment. So there were a couple of researchers there and psychiatrists. One was Humphrey Osmond, another was Bob Sommer. And these are fairly well known when it comes to the physical environment, and they're environment psychologists like Bob Sommer. Something else they did, and actually this is a trend again, they tripped on LSD. They tripped on LSD to experience the environment from the patient's view. Especially schizophrenia was the common diagnosis at the time, if I've understood this right. It's not my area. They also treated alcoholics with LSD, and that apparently was one of the few successful parts of that. But again, they did ethnographic investigations, and they tried to put themselves in the patient's shoes. And this is one of the few designs that I have seen that actually is sociopetal and sociofugal, but it really works with that. Going back to evidence-based design, though, you have this great hospital outside of Helsinki here, Paimo, and actually it has so much of that as well. Also the view, the light, how you orientate yourself there, the yellow colors so you find your way. A lot of good things in that hospital. Roger Ulrich is most well known, and it's the most cited article, and this is actually the article to a large degree which sort of affirms that what we say, view of nature, is good. And if you can't be in nature, a photo will work. Why? We don't really know. There are many theories around that, but you have other trends like forest bathing and so forth. But also remember those patients in Bremen, I mean, they were outdoors mainly the whole day, probably working. So this study is from '84, and to my knowledge, it hasn't been repeated, and it's in somatic care. What I want to say is that the findings were really interesting. It needs to be repeated though. And somatic care and mental health is not the same, or a prison, so forth. There are other aspects of this than a Western perspective. So we don't really know. However, the patients here that had an operation, and there were two groups, randomized study. So some saw the brick wall and some saw the trees. The ones that saw the trees used less medicine, were more satisfied with their stay, and got well a little bit quicker. However, a lot of this knowledge sort of turns to myths or knowledge that we sort of trade to each other all the time and affirm. So I just want to go through a few of them. Some are interesting, and some are more funny, and some have part of, we could say, evidence in them. However, it's good to discuss them, so we sort of know where we invest our money when we design, or why we design in one way or another. So I'll start with this, the Baker-Miller pink. This is a color which actually is patented and stems from the, I have to think, I think 60s, 70s Swiss doctor, I think a researcher, that came up with this would sort of make you very calm and even make you weak, strength-wise. So you can't really lift something heavy if you're surrounded by this color. This was then became fashion in the US in the 80s, and unfortunately still is. And so you paint a room pink and you put someone there, and they will become very calm and very weak. And again, maybe even lie down, like the, affirmation of someone becoming more well. But it's also used in a fairly nasty way, where immigrants and prisoners are exposed to this color, for instance, with pink underwear. And that's probably also
It's humiliating, and that's the point too. But it stems from this. And do you believe that this works? Probably not. And the studies that have been done say that no, it doesn't. But what about this then? Do these sort of more calm, lighter, cool views, do they work as well? Do they make us calm, relaxed? I think that these views are sort of how we sort of translate nature into colors, and we think that this is good for us. This stems from Goethe's chart of colors, but also from research from the 40s and 50s based on preference in Western culture. Does it work? There is very little evidence, I would say, actually none that I know of, that where these colors have this effect. And especially not the longer time you're exposed to them. So we would think that, oh, we can't have red, we can't have pink, we can't have brown, because then we'll have this or that behavior. No, we don't believe that that's how it works. So I want to talk about some of these myths and go through them fairly quickly. But color, is it mood altering? Is it calming? No, but color is great as orientation, as like in Paima Hospital. It could help that way in safety, that we have to know where we're running if it's a fire, for instance. It could create a sense of atmosphere and space, smaller room, larger room where you could orientate yourself. Remember lying there in the restraint bed would be helpful if I knew where the door was, for instance. Color reflects light, it's important. But color could also be sort of a sign of an institution. If we have white or yellow, for instance, or these calming colors, we know, okay, I'm in an institution, right? But color is also very much about culture, depending on where you are. Other cultures have more vivid colors or darker colors. If you go to the Middle East or you go to Asia or other parts of the world, it would be different. Or if you go from Sweden, Scandinavia to the US, well, there's a lot of brown there, a lot of beige, and some other colors that are prevalent. Purple, we don't have that much purple, not that much beige. So we think we're sort of the same, but we're not. And it's also a trend. We used to paint certain color in the 70s we would have brown, we would have greens and everything. In the 90s we would have blue, and then we would have white. And now we're sort of back to different colors again. It's a trend, right? Lighting, circadian lighting is fairly huge at the moment. And I believe that you could spend your money on other things. It might be better. Because what I have found, at least, there's very little evidence for that these lighting systems work. You know, where you would go from a warmer hue to a cooler one, and in the evening you will sort of go to a more relaxing one, and that will make you sleep better, for instance. But there is also an instrumental use of it. If you believe that this is going to make people calmer, and you use this, and you sort of go back to this idea, I believe, to lying down, being calm, getting well. So, but lighting is also important for health, for well-being, for space creation, for orientation, safety and security, not least. Think of a park or think of wherever, you know. But there's another thing here also. People with neuropsychiatric disorders are apparently sensitive to certain frequencies of light. So that's something to think of as well. I think that was probably not thought of with that when I was lying in that bed. How would that be if I have ADHD or autism and I think that's really disturbing me, right? Comfort, we rarely talk about comfort. Comfort is not something we talk about when it comes, for instance, evidence-based design, but how important isn't that? But sometimes I've also heard, no, don't make it too nice, don't make it too comfortable, because then patients want to stay, can't get rid of them. I don't know. If I had the choice, I wouldn't stay. But it could be stress reducing. It could enhance the quality of sleep, most importantly, lower stress levels.
sleep might be one of the most important parts in care for recovery and lowering stress levels and threats and aggression. Not talked about in evidence-based design either. And general well-being. Natural materials. Well, we believe that wood or sometimes stone or leaves and so forth are good for us, and that it will also in a way make us more calm and relaxed. But we don't know. There's what I found no evidence for this. However, it might be so, and it might be nice, and it might create a good atmosphere. But then again, we also have to think of the cultural aspects, for instance. I mean, we do have in our countries a lot of people who aren't from Scandinavia. And how do you experience, for instance, a forest or wood or stone or everything? It might be very different if you're from, say, from Kabul. That's one aspect. But it's also comfort. Think if you would have silk sheets, for instance, and you will have a mattress which doesn't have a plastic cover that makes you warm and it's gooey and everything. And I mean, there's a lot of research as well on, for instance, silk, not least. Art. It said that abstract art is dangerous. It could make you aggressive. This is mainly, these studies are mainly based on preference. If you are based on clinical studies, but they need to be more. And then how dangerous? And do we want this calming? So I think a mix of different types of art, but also something that, you could talk about. Well, how does that feel? Or what does that dot say you? Or, it's something you could talk about. Then we have design and form, the shape of things, semantics. A lot is in psychiatric care is about idea from us architects, and I'm not an architect, but designers and so forth, that we need to cocoon because we're ill. One of my findings was from the forensic psychiatric hospital with a woman I was talking to. She sat in a chair that was like this and perfectly what we would put there for the interior. It was horrible for her. It was torture because she couldn't see what was going on, and she needed to do that. And she said, I have very, very severe ADHD. I hate this. And she placed the chair in the corner, but it still wasn't good. She hated these flaps on the side. So that's something to think of. We want to do good, but what do we know? And lastly, when it comes to these myths, home-like. We want it to be home-like and home-like and home-like. But whose home, right? It's also a question of culture. My grandmother's home is not the same as somebody else's home. It's about culture, it's about taste, trend, and it's about socioeconomics as well. What is home and home-like? Another part of this is also that we create outdoor environments that are important to be able to be outside, but many times we also design them for people to be passive. So if we could instead encourage movement and training and finding your body again, because a lot of the patients that I've met and inmates and youth, they sort of say, oh, I lose the sense of me, myself, but I also lose my body. I can't connect to my body. And we sort of do this Cartesian split. And I think in these environments, we need to work with movement. And that could easily be done, as you see in the picture. Another part of this is also that we think that we need, and this is up to you clinicians, I don't work there, but that it has to be a hospital setting. And we try to move away from that, but it's still hard. And we also believe that, well, these environments, they could be safe, but then that has to be in this way, and design it from what we know. There's an example here from Hospital in Vermont, Architecture Plus are the architects. And this bed, it sort of creates a space within a space. It's completely safe. You can't attach a ligature to anything, which you could do at the hospital to the right. And to the right, that is one of these mock-up rooms in Sweden that I visited. I believe that here you have the autonomy of being able to regulate light. You have storage there to the left with open shelves, so you can't attach anything to a door. It will also be more robust. And you sort of create these, which I think is really important, spaces within spaces. If you could sort of be a bit then maybe sociopetal, not only to the bed, but to somewhere else in the room. You have a little bit of movement, but you also, we know that try to not spend all time in bed. It will hurt your body. So
encourage movement could be really important here. So a few things here about safety and design. It's not a dichotomy. Here we have a view, we have light, the open shelves, few ligature points, the bed is completely safe, and it's also more of a private zone. But when it comes to risk, so most newly built psychiatric hospitals, they have en-suite bathrooms. And it's hard for staff, of course, to be able to observe the patients. That's why we're talking about, well, the more you could meet the patient, the better. And if you used to walk away in the corridor, probably staff could say, hey, how are you doing today? This and that, okay? And you could sort of get a feeling for things. With en-suite bathroom, that's naturally more difficult. So you will have an enhanced risk of self-harm and suicide attempts there. So you need to mitigate that with how you design the environment to make it safer. But still, everything is about staff when it comes about safety, patient safety, and very much also, of course, staff safety. So these products and these environments that can't do the job of staff, that's always most important, but the environment could support staff in their job and their work and their task to create a healing environment where, and of course, healing environment is one thing, medical care is another. That's the point. That's what they want to do, but to make people well. And not always people leave hospitals either. As I said, forensic psychiatric hospitals, people live there. So well-being is important. And you could have well-being and be sick at the same time, as you know. So when it comes to safety here, the prevalent method is strangulation. We many times speak about hanging, but it's about strangulation. Where does this take place? Patient room, bathroom. What ligature points are used? Well, the main ones, when there are very few statistics around this, but there are a few. Hooks, door handles, shower heads, beds, doors. There are more. A lot of this could be mitigated and reduced without triggering, oh, then we go there or there or there. I hear that many times that, okay, if you take away that, then that will be the next one. No, it doesn't work that way. And I've spoken to a lot of users, and one of them, we usually do presentations together as well. And she's been on the verge so many times, but as long as she sort of gets out of that and out of the tunnel, so to speak, the risk is so much lowered. Sometimes people say that, well, if somebody wants to, they will do it finally. No, it sort of goes up and down. And that's important to think of. So many times people witness of that something stopped me. Either something broke, or I decided not to, or I said, okay, tomorrow. And it didn't take their life. Vent, we could have vents with smaller holes. A bit larger vents we'll need then. But there's another thing here as well. I could just stand on that sink and tie something there, and I could actually strangle myself. Fairly easy. It doesn't have to be placed there, just by the sink. Another example here, a shelf, a plastic shelf. This is used in the Swedish prison system. It's supposed to be safe, but it shatters if I hit it, so it becomes very sharp. And it's always easy to tie something around it. And to the right, we designed bathroom and shower shelf, which breaks off the bracket if you load it. And also, it doesn't break. But it sort of looks fairly normal, doesn't it? This is another example, simple solution. And you don't have to be at a certain height. There are even cases where people have taken their life attach something to the floor, or actually have nothing to attach to. These environments, and this is a new one I spoke about, even though some new ones maybe haven't really been thought through, it's a lot about control, and it's a lot about surveillance, isn't it, in these environments. And that's a really important part, but we could also either enhance that or lower that feeling. So to the left here, we sort of have an inverted panopticon. And there's an issue about this also. How does it work for people with neuropsychiatric disorders? So I'll illustrate here with that room that you saw.
This is a very newly built. It has an outdoor area. It is very nice, but how is it for someone to sit in that sofa there? Because I think I counted to 18 windows, 9 doors. So you really have to, see, is someone coming there, or that person went in there, but they're coming out there, and I have to really, see what's going on. There's so much happening. So we don't really want this. This is actually sort of a low stimuli environment, but it's not, and especially not for someone with that feeling, and especially not if you have your head turned against walls and doors and so forth. Something else I noticed is these flat environments outside. Well, why not encourage movement? It could sort of be more three-dimensional, and you could use balance, for instance, which there's some research that's really good, and it's important for mindfulness, for instance. So lastly, I just want to say a few concluding reflections then. The care environment needs to be designed for the specific target group, and not least regarding diagnosis and neuropsychiatric disorders. This is also, for instance, when it comes to substance abuse and so forth, it needs to be more robust, etc. The care environment can either support or hinder the interaction between the patients and the staff. And lastly, create the best possible opportunities for recovery, well-being, sleep, movement, and it could also be safe. So thank you for listening, and you're welcome to, if you have any questions or anything, to drop an email. Thanks for having me. Anu? Thank you, Franz. I have one question for you, directly from the audience, from Tuulianna Uimonen. She starts with a sentence, "This is a great lecture." So thank you for Tuulianna for the feedback, and Franz for your presentation. Her question is, I missed what you said about Ulrich's study in 1984 on the view from hospital. Did you say that you don't believe that view of nature will in charge getting better? Or was it, in your view, an example of an actual proven effect that view can have on health? Yes, this study was very well made. Yes, it's a good study. It's a proven effect in somatic care, in a Western country, in the specific environment. As I said, it hasn't been repeated, and I don't challenge the study at all. I just want to say that this has been the basis for how we believe that we should design, how we invest our hundreds of millions euros in the design of mental health. I could also say that 90% of the ones that I visited, the youths, psychiatric hospitals, very many forensic psychiatric hospitals, prisons, they all have their blinds or curtains down, right? And there's another part of this. If you're on the ground floor and you have people walking around in a secure outdoor area, they will look in as well. So every new hospital I see, you're supposed to sit and have a nice bench by the window and watch nature, and that has its challenges too. So we need to have both, and we need to sort of be critical and also think of how we invest. Hope that was a fairly okay answer. Thank you. Thank you. Ja nyt kiitos Franzille esityksestä. Paljon hyviä yksityiskohtia. Ja nyt pääsemme kuuntelemaan, kun Paula Turunen kertoo, miten käytännössä toteutetaan näitä ajatuksia. Ole hyvä, Paula. Kiitos, Anna. Thank you, Franz. It was interesting. I learned a lot. Maybe we can discuss later after my presentation, but now I'll switch to Finnish. Terve, mä oon Paula Turunen ja tosiaan mä oon nuorisopsykiatri. En ole millään tavalla pätevöitynyt suunnitteluun muuta kuin kantapään kautta. Nimittäin kun olin ollut siellä nuorisopsykiatrian osastolla 14 vuotta, meillä ruvettiin Hämeenlinnaan suunnittelemaan uutta keskussairaalaa, johon tulee somatiikka ja psykiatria saman katon alle. Se on semmoinen 172 000 neliön projekti.
ja 400 miljoonaa. Ja mä tulin sinne suunnittelemaan sit niitä tiloja. Ja siinä vaiheessa, kun tilat oli sitten suunniteltu ja alettiin rakentaa, niin mä siirryin sitten kehittämisyylilääkäriksi koko sairaalan suunnittelemaan sitä toimintaa, koska eihän meille tulee niin erilainen sairaala, että nykytoiminnoilla me ei saada sitä pelittää, meidän pitää muuttaa ne toiminnot ja se onkin oikeastaan vaikeampi juttu kuin se rakentaminen. Mutta sitten tässä tuli tällainen pieni hyvinvointialuejuttu ja mä sitten päädyin meidän mielenterveys- päihdepalvelun tulosolenjohtajaksi. Mä olen tässä kuvassa toi sinisellä nuolella merkitty tyyppi. Mä oon aina ollut vähän semmoinen laiskan sorttinen sillä tavalla, että en haluaisi tehdä asioita vaikeasti, vaan mun kehittämistä ajaa eteenpäin se, että mä haluan löytää helpompia tapoja tehdä asiat. Mutta tosiaan tämä on nyt ihan puhdasta mutua, mitä tässä tulee. En ole enempää tätä asiaa opiskellut. Sillä tavalla innostuin tästä, kun se taisi olla just ennen koronaa, olin sairaalasuunnitteluseminaarissa Göteborgissa ja siellä sitten tosiaan tähän Franzinkin mainittamaan Rootser-Ulrichiin tutustuin ja hänen luentoihinsa. Hän oli siellä myös puhumassa ja tämä Evidence-Based Design tuli silloin niinku heräs meillä oli aika alkuvaiheessa suunnittelu silloin ja siitä on kyllä paljon puhuttu tuossa. Meillähän on psykiatrisia sairaaloita tulossa about 10 reipaskin Suomeen tällä hetkellä. Osa on jo valmiita, osa on suunnittelupöydällä, osa rakennetaan. Ja siellä tämä evidence-based design on kyllä niin kuin vahvasti kans tapetilla, että yritetään tehdä niistä tiloista sellaisia, että ne olisivat potilaille niin kuin hyviä. Mä en halua sanoa, että psykiatriset potilaat on väkivaltaisia, ei suinkaan, mutta osa on. Ja sitten kun ollaan osastolla, niin siellä se niin kuin korostuu, jotenkin meillä pitää olla niin kuin, kyllä ne tilat pitää olla sellaiset, että ne ensinnäkin kestää sen mahdollisen väkivallan, mutta myös, että ne vähän niin kuin pystyisi vähentämään sitä. No siitähän ei oikein tutkimuksia ole. Me tiedetään, että hoitotoimenpiteillä ja erilaisilla interventioilla voidaan siihen väkivaltaisuuteen vaikuttaa. Mutta sitten tämä tila, että miten sä tiloilla voit sitä tehdä, niin siitä ei kauheasti ole. Mutta stressiä voidaan vähentää näillä tilaratkaisulla. Ja me ollaan nyt yritetty sitten näitä tuoda niin kuin tässä käytäntöön. Mä vähän tässä esittelen näitä ja näytän näin vähän vanhoja kuvia tai nykyisistä tiloista kuvia. Mehän ollaan tällä hetkellä yli 100 vuotta vanhassa sairaalassa, joka on keuhkoparantolaksi alun perin rakennettu ja jossa on seinät semmoiset 0,5 metrin paksuiset, niitä ei hirveästi siirrellä. Että millaista se siellä nyt on. Ja jos nyt lähdetään siitä, niin mulla on tässä, tämä oli itse asiassa Franzilla tämä sama lista. Tämä on sitten sama tutkimus. Eli mitä ne on ne stressiä vähentävät tekijät sairaalassa. Ja tosiaan kyllä se yhden hengen huone ja oma kylpyhuone on niin kuin, se antaa sitä tilaa olla rauhassa. Sitten tämä, että sulla on muunneltavaa tilaa siellä, semmoisia turvallisia huonekaluja, joita ei voi käyttää aseena, mutta joita siirtelemällä sä saat vähän muokattua sitä tilaa. Kaikki tietää, että naiset sisustaa ja muuttaa huonekalujen paikkaa kerran kuussa. Se liittyy siihen, että se lievittää stressiä. Sitten se, että yksiköt on pieniä. Ja siinäkin pitää olla sitten niin kuin, tietenkin pitää olla niin kuin siis sillä tavalla niin kuin taloudellisesti tehokasta, ei liian pientä voi olla. Me ollaan päädytty 15 paikan osastoihin. Että se on semmoinen vielä niin kuin riittävän pieni ja hallittavissa oleva, mutta ei kuitenkaan liian pieni niin, että se olisi kallis ylläpitää. No sitten tämä äänenhallinta on niin kuin tosi tärkeä. Meillähän on akustikko tässä suunnittelussa mukana, joka huolehtii siitä, että se ei ole jälkikaikua ja se, että näistä tiloista ei kuulu ääniä muualle. Tämä tietosuoja-asiat on tietenkin tärkeitä sairaalassa. No sitten tämä säädettävä potilashuone. Että me nyt ei ilmastointia pystytä ja lämpötilaa huoneissa säätämään, mutta valoja tietysti. Ja sitten jos sulla on joku radio siellä, niin sitä äänen voimakkuutta pystyy säätämään. Ja pikkusen pystyy möbleeraamaan huonekaluja siirteleen. Ja tämä puutarha-asia, niin tästä me kyllä väännettiin, että me saatiin meidän osastoille pääsy puutarhaan. Näytän siitä kohta, miten se on toteutettu. Ja sitten tämä luontonäkymät, ikkunathan meillä tulee kaikkiin potilashuoneisiin. Meidän sairaalan tavoitehan on siis maailman inhimillisin sairaala. Ja se alkoi se keskustelu siitä, että kelle nämä ikkunat, niin kuin kenen tiloihin laitetaan ikkunat. Laitetaanko ne henkilökunnan tiloihin vai potilaiden tiloihin. Ja me ollaan niin kuin päädytty siihen, että potilaille ensisijaisesti
että jos pitää niin valita. Että sen takia esimerkiksi psykiatrian osastolla niin jokaisessa potilashuoneessa on ikkuna, myös siellä turvasolussa, mutta monitietotoimistossa, jossa henkilökunta tekee kirjallisia töitä, toimistotöitä, siellä ei ole sit ikkunaa. Mutta sinne tulee kyllä sitten semmoisia niin näyttöjä, jotka niin näyttää että siihen saa sen kuvan, että se ikään kuin on ikkuna. Tai vaikka kattoon, että se näyttää kattoikkunaa, että siellä lintuja lentää ja näin. Että tehdään se sillä tavalla sitten se, koska se on tietenkin yhtä lailla, nämä samat asiathan pätee henkilökuntaan tietenkin. Ja mitä onnellisempi henkilökunta meillä on, niin sitä kivempihan meillä potilaillakin on. Ja jos ei joku ole tiennyt, että psykiatrialla on kauhean henkilökuntapula, niin kyllä meillä todella kova pula on ja lääkärithän meillä varsinkin meinaa loppua kesken. No sitten tästä taiteesta, luontotaide on niin kuin se, mikä mieluummin olisi niin kuin se rauhoittava. Sen takia monessa sairaalassa on erilaisia luontotapetteja tai valokuvia seinillä. Tuosta äskeisestä luennosta kyllä jäi mieleen, että pitäisi ehkä kattoon laittaa niitä kuvia kanssa, kun me sidotaan ihmisiä tai ne makoilee sängyssä, että ne näkee sitä rauhoittavaa luontoa sielläkin. Ja ikkunasta tulee sitten toki se päivän valo. No tämä hoitaja-asemahan on sitten semmoinen, se liittyy siihen, että hoitajat ei ole enää semmoisessa kansliassa, vaan he on siellä osaston puolella potilaiden kanssa. Ja tähänkin meillä on oma ratkaisu, mä esittelen sen tässä kohtaa. Mutta tämmöiseen termiin kuin sosiaalinen tiheys, en tiedä onko se oikea suomennos, mutta en sitä paremminkaan osannut kääntää, mutta tämmöiseen törmäsin. Ja se on siis sellainen, niin kuin, jos otetaan potilasmäärä ja sitten ne huoneet tai tilat, joihinkin ne potilaat niin kuin pääsee vapaasti, siis lukitsemattomat tilat, ja jaetaan se potilasmäärä niiden huoneiden lukumäärälle, niin saadaan luku. Ja jos se on alle 0,5, eli sulla on, jos kaikki potilaat on tasaisesti jaettu sinne osastolle eri tiloihin, niin jokaisella potilaalla on 2 huonetta, joiden välillä se voi vapaasti valita olla ja yksin. Ja jos on tutkimusten mukaan niin, että jos tämä on alle 0,5 tämä sosiaalinen tiheys, niin se vähentää stressiä. Ja tuossa on nyt meidän nykyisen sairaalan ja sitten sen jälkeen Assiin vastaavan osaston nämä tiheydet. Ja niin kuin näette, niin jopa yhtä meillä on, että kun me ollaan ahtaissa tiloissa ja sitten tietysti useamman hengen potilashuoneet, niin nämä tiheydet tulee suuriksi. Tuo nuorisopsykiatrian osasto oli se mun oma osasto. Se on 0,55, koska me muutettiin uusiin tiloihin about 10 vuotta sitten. Ja me ollaan silloin vähän päästy kokeilemaan tätä tilamuutosta ja sen vaikutusta. Ja silloin oli varmaan tuommoista lähellä yhtä se sosiaalinen tiheys siinä vanhassa. Ja sitten täällä uudessa 0,55, niin kyllä se rauhoitti sitä osastoa. Erityisesti teini-ikäisethän kaipaa sitä omaa tilaa tosi paljon. Ja sitten jos meidät rajoittaa sitä, niin ne niin kuin hermostuu. Mutta tämä kyllä näkyy ihan käytännössä, että se rauhoitti sitä osastoa ja vähensi pakkohoitotoimenpiteitä. Tuo pitkähoidon yksikkö on sellainen, johon siellä periaatteessa ne ihmiset asuu siellä, se on niiden koti. Eli ne on sellaisia potilaita, jotka ei pysty asumaan niin kuin siviilissä, ei missään asumismuodossa, tarvitsee sairaalan, on vakavasti sairaita. Usein ne tulee jostain vanhasta sairaalasta, vanhasta Vaasasta tai Niuvasta, tosi vaikeahoitoisia. Ja siellä on erittäin niin kuin väljät tilat, kun se on niin kuin heidän koti ja se on pieni yksikkö muutenkin. Että tosi hienoa, että me ollaan saatu sinne näin väljät tilat suunniteltua meidän sairaalaan. Tässä on kuva meidän nykyisestä tyypillinen potilashuone. Tämä taitaa olla akuutti osastolta. Meillä on se jopa 3-4 potilasta samassa huoneessa. Voit arvata, että ei se mitään yksityisyyttä ole. On siihen yritetty tuommoinen väliseinän tapainen niin kuin laittaa, tai kaapilla jotenkin rajata, mutta kyllä se henkilökohtainen tila on tuolla tosi pieni. Ei sinne voi oikein vieraita pyytää ja hygienia siellä on tosi huono. Kyllä se koronahan levisi tehokkaasti sitten näissä tiloissa. Täällä on erittäin korkea tuo sosiaalinen tiheys ja ihmisillä on stressiä ja jännittyneisyyttä. Meillä on ikkuna tuossa, mutta tuo ikkuna, kun nämä on 100 vuotta vanhat rakennukset, niin
ja tuohon paistaa koko päivän aurinko, se ehkä näkyy siellä takana. Siinä on jouduttu rakentamaan sellaiset metalliset niin kuin isot kaihtimet, että periaatteessa tuo ikkuna on kesäaikaa melkein kiinni koko ajan, koska se aurinko paistaa räköttää sieltä niin paljon, että lämpötila nousee aivan järkyttävän korkeaksi tässä huoneessa, että ei siellä voi olla, että jos ikkunasta on paljon mitään hyötyä, kun ei sitä näe mitään. Siellä on sellainen metallikaihtimet ulkopuolella ihan sen lämmön säätelyn takia. Meillä hoitajat tykkää, että tämä on helppo, tämmöinen useamman hengen huone. Ne vähän vastusti tätä ajatusta yhden hengen huoneesta, koska ne ajatteli, että ne potilaat on vaarassa siellä yhden hengen huoneessa. Ne voi niin kuin tehdä itselleen jotain. Ne voi niin kuin hirttäytyä tai vahingoittaa itseensä tai jotain. Että tämmöisessä useamman hengen huoneessa niin toinen potilas tulee kertoa, että hei, nyt se sieltä jotain tekee. Tämä pelko oli siellä mun omalla osastollakin silloin, kun muutettiin. Mutta aika nopeasti se pelko osoittautui turhaksi. Potilashuoneisiinhan ei lain mukaan kameroita saa laittaa. Ja tietynlaisia valvontajärjestelmiä on. Esimerkiksi kun meillä nyt jatkossa tulee ne yhden hengen huoneet, niin kuin tässä. Tämä valitettavasti ei ollut parempaa kuvaa siitä, mutta tämä on tämmöinen mallikuva. Niin tuo hahmotunnistin kamera, meille tulee valmius sinne. Eli se on katossa, se näyttää kameralta, se ei kuvaa niin kuin, ihminen näkyy sellaisena pikselimössönä siellä, ja sitten se on tämmöinen tekoälyyn perustuva, että se oppii, että sitä voi opettaa. Että jos se havaitsee, että ihminen on liian kauan paikallaan tai makaa lattialla tai roikkuu ilmasta tai jotain, niin se hälyttää hoitajalle, jolla on laite sitten taskussa. Ja sitten se, että hoitajat on muutenkin enemmän osaston puolella, eikä vaan siellä kansliassa. Että se on niin kuin tässä myös huomioitu tässä tilasuunnittelussa, ja näytän siitä kohta, miten se meillä nyt on ja miten se meillä tulee olemaan. Mutta tosiaan tämmöinen yhden hengen huone, niin meillä on pari kahden hengen huonetta potilasjärjestöjen toiveesta, mutta muuten yhden hengen huoneet. Joka huoneessa on ikkuna, ja iso ikkuna onkin, niin kuin näkyy tuossa kuvassa. Ja sitten on oma kylpyhuone ja vessa. Siellä on siis suihku. Ja tietenkin on enemmän yksityisyyttä, ja sä voit säädellä sitä tilaa paremmin, sammuttaa valot silloin kun haluat, säädellä sitä valaistusta muutenkin. Ja voit kuunnella siellä, millä volyymella haluat. Nämä on hyvin äänieristettyjä nämä huoneet niin, että se ei kuulu muualle se ääni sieltä. Ja sitten voit tavata siellä vieraita, sehän on tärkeää. Kyllä tämä selvästi vähentää stressiä ja jännittyneisyyttä. Ja tämä näkyy kyllä silloin ihan käytännössä siellä meidän omalla nuorisopsykiatrian osastolla, kun muutettiin. Eikä se ole niin kuin toteutunut se pelko, että siellä jotenkin nuoret olisi itsetuhoisempia. Se perustuu siihen, että kun hoitajat on enemmän siellä osaston puolella ja havainnoi niitä, niin ne tunnistaa niin kuin sen ilmapiirin ja ne tilanteet. Ja jos joku näyttää siltä, että se on vaarassa, niin sitten se laitetaan vierihoitoon. Eli valvotaan vähän paremmin, ei jätetä yksin. No sitten tämä luontoasia, niin tämä sanottiin tärkeäksi asiaksi. Muistan Ulrich tätä erityisesti niin kuin korosti. Tämmöinen pääsy puutarhaan ja vapaa pääsy puutarhaan. Meillähän on tällä hetkellä ulkoilupiha. Semmoinen joku 84 varmaan. Sinne pitää mennä ulkokautta monen lukitun oven ja poliklinikan käytävän läpi, joten sinne on tosi korkea kynnys mennä, ja niinpä se onkin vähäisellä käytöllä. Ja kyllä se tässä tutkimuksessakin kävi ilmi, että ei tämmöinen lukittu ja vaikeasti saavutettua ulkotila, niin se jää käyttämättä. Mutta sitten tämmöinen luontonäkymän katseleminen jo rauhoittaa, se siis ihan laskee pulssia ja verenpainetta. Ja senpä takia monissa sairaaloissa on tämmöisiä kivoja tapetteja. Mä oon nähnyt esimerkiksi Eriössä, eräässä sairaalassa oli koko seinän kokoinen luontotapetti. Joskus kuulee psykiatrialla sanottavan, että sellaiset tapetit ja kuvat on huonoja, koska psykoottinen ihminen saa niin kuin kaiken maailman ideoita ja ajatuksia, ja ne muutenkin niin kuin kuvittelee ja näkee kaikenlaista, että se vaan niin kuin pahentaa sitä olotilaa. Mä en oikein osta sitä, koska ne samat ihmisethän sitten ne voi myös, niin kun, nehän elää tässä maailmassa. Tai mä en usko, että siis psykoottisen ihmisen laittamalla sen umpion, jossa ei ole mitään niin kuin virikkeitä, niin se niin kuin ikään kuin parantaisi. Et siihen mä en niin kuin usko.
Et jotenkin tässä on varmaan semmoista vanhakantaista ajattelua ja vähän mitä Franz tuossa äsken puhui, että me toistetaan sitä vanhaa ja ajatellaan niin kuin vanhalla tavalla. Et silloin joskus satoja vuosia sitten tämä toimija meni näin, niin me vähän tupataan ajattelemaan tällainen edelleen. Tässä on tämä meidän sairaalan pohjapiirustus. Siinä näkyy, se on tuommoinen 3 rakennuksesta koostuva, jota yhdistää sitten tuolla keskellä tuommoinen yhteinen tila. Ja osastorakennus on toimissa, on tuommoinen 5 sormea. Ja meillä oli ihan todella kova vääntö siitä, kun se on 5-kerroksinen muistaakseni toi osastorakennus, että kuka saa olla siellä alimmassa kerroksessa. Siinä oli meidän kova tunku. Ja me pidettiin kovasti psykiatrian puolta siinä, koska sitten me saadaan ne pihat sinne, ne ulkoilupihat. Tämä sairaalahan sijoittuu semmoiselle pellolle, jonka tuon tien, joka menee tuolla yläpuolella, niin siitä lähtee semmoinen jyrkkä rinne, mäntymetsää. Ja itse asiassa nykyinen sairaalahan on sitten siinä yläpuolella. Mutta meillä oli tosi kova vääntö siitä, että me psykiatrian potilaat saatiin tähän ensimmäiseen kerrokseen ne kaikki osastot ja onnistuttiin siinä. Ja niinpä meillä on sitten tuolla väliköissä nuo pihat. Jokaisella osastolla on oma tommonen suljettu piha. Siihen tulee 5-metrinen aita, lauta-aita, siihen tulee jotakin kuvia. Ja sitten sinne tulee niinku kasvillisuutta, semmoista aktiviteettia, jotain sellaisia laitteita ja muuta. Että se ei ole semmoinen istuskelupiha, vaan sinne tulee tämmöisiä aktiivisuutta lisääviä välineitä. Ja potilaat pääsee sinne vapaasti. Siis osahan pääsee tietenkin ihan ovesta menemällä ulos ja pääsee tuohon lähistöllä olevaan Ahveniston luonnonpuistoon, mutta psykiatrialla hoidetaan potilaita, joilla on liikkumavapauden rajoituksia. Ja he ei niin kuin pääse ulos, mutta tänne ne pääsee tänne pihalle. Ne voi mennä sinne vapaasti, olla siellä ja tulla pois. Ja myös tupakointitila tulee sinne ulos. Et se on tavallaan meidän osaston sisätila. Ja ne, muistaakseni 154 paikkeilla tulee olemaan niiden pihojen koot. Ja tuohon keskelle tulee sitten koko sairaalan semmoinen aktivointipiha, missä sitten kaikki sairaalan potilaat saa, sinne tulee sitten terapiarataa ja muuta. Mutta tämähän lasketaan tämä piha nyt sitten tavallaan sisätilaksi, koska sitä pitää myös niin kuin valvoa. Ja tämä tulee olemaan niin kuin taas sellainen uusi asia meille opeteltavaksi, että me muistetaan, että meillä tämmöinenkin piha on. Että meille tulee valvottavaa aluetta enemmän kuin mitä nyt on. Joka luo tietenkin haasteensa sitten siihen, että tuskin henkilökuntaa kuitenkaan enemmän on. No sitten tullaan tähän kansliaan, että mä oon nyt käyttänyt tämmöistä termiä, että me siis hoidetaan ikkunan läpi. Kahlaankin vähän provokatiivinen tässä. Toi on tämmöinen peruskanslia, mikä meillä on. Se on akuuttipsykiatrian kanslia. Tuo ikkuna tuossa oikealla puolella niin on sinne osaston puolella. Siinä viereisessä kuvassa on sitten se, miltä se näyttää sieltä osaston puolelta. Siinä on potilaiden olohuone, ruokailutila, vapaa-ajan viettotila siinä sitten. Ja tuolla kansliassa hoitajat tekee kirjallisia töitä, antaa raportteja, pitää siellä taukonsa, se on sosiaalitila, se on niin kuin kaikkea mahdollista. Sitten siellä on noita näyttöjä niistä tiloista, missä on kamera. Ja se on tupaten täynnä ihmisiä. Ja silloin kun se meidän nuorisopsykiatrian osasto muutti sinne uusiin tiloihin, niin meillä oli tämmöinen iso kanslia, vielä isompi ikkuna kuin tuossa. Mutta siellä uudessa paikkaa meillä oli semmoinen 2x2 koppi, jossa niin kuin oli pienet ikkunat sivussa. Ja sitten me ajateltiin, että osastonhoitajan kanssa, että no niin, että nythän tämä ratkee tällä, että henkilökuntahan nyt rupeaa olemaan enemmän siellä osaston puolella, että kun ei ne mahu sinne kanslia. Kyllä sinne mahtui 7 ihmistä. Ja piti ihan niin kuin työstää sitä asiaa, että ne hoitajat on siellä osaston puolella näiden potilaiden kanssa, ja me onnistuttiin siinä. Ja tämä on sellainen asia, jota me ei niinku ehkä, sitä ei osaa ajatella niinku potilaan kannalta, että miltä se tuntuu istua tuolla osaston puolella yksin, kun hoitajat on tuolla lasin takana ja vielä hyväsylkyssä sitten noi verhot kiinni. Mä perustin vuoden alussa, kun tulin tähän tulosalueelle, niin TikTok-tilin, ja sieltähän tulee ihan pyytämättä asiakaspalautetta, ja hirveän monessa niin kuin moni kokee, että osastolla niin joutuu olemaan niin kuin yksin. Ja
hoitajat ei ole tavoitettavissa. Se tuntuu ikävältä ja turvattomalta. Ja tämä nyt meillä muuttuu sitten Assissa. Eli meille ei tule tämmöistä kansliaa, että meille tulee semmoinen pieni tila, mutta siinä ei ole edes ikkunaa. Että sä et voi mennä sinne ja sieltä käsin hoitaa. Että sinne voi mennä vaan tekemään niin kuin kirjalliset työt tai soittaa jonkun puhelun. Mutta periaatteessa ja taukotilat on sitten jossain ihan muualla. Eli hoitajien on oltava siellä osastolla ja silloin he viettää aikaa niiden potilaiden kanssa, havainnoi sitä tilannetta ja oppivat lukemaan. Ja nytkin ne oppivat, hoitajan tietää heti, että ne haistaa heti, mikä se tilanne on osastolla, mutta pystyy paremmin niin puuttumaan siihen ja ennaltaehkäisemään niitä tilanteita. Ja potilaiden turvallisin tunne kasvaa, kun näkee, että siellä on henkilökunta paikalla. Vähän niin kuin yläasteella, että välituntivahti, niin sehän se välituntivahdin merkitys siellä on, että sillä arimmalla oppilaalla on turvallisempi olo. Ja sitten on tämä ilkivalta-asia, että ilkivaltaa siellä ei sitten niin kuin ole niin hyvät mahdollisuudet, kun henkilökunta on siellä paikalla. Tämä tietysti edellyttää sitten erilaisten toimintoja, pelaamista, muuta. Meillä nuorisolla siis sitten tehdään palapeliä ja kudotaan ja kaikenlaista tehdään sitten niiden potilaiden kanssa. Mutta aina ei riitä sitten, vaikka olisi minkälainen hieno osasto ja kaikki niin kuin mietitty, on vaan olemassa sellaisia tilanteita, että ihminen on vaaraksi itselleen ja muille ja siinä ei auta ei niin kuin ympäristö eikä puhe eikä oikein mikään. Ja mitäs me sitten tehdään? Mulla on tuossa pieni historiallinen katsaus. Kun kävin siellä Göteborgissa, niin siellä oli semmoinen lääketieteellinen museo, jossa oli sitten pakkohoidon historiaakin. Ja tämä on tämmöinen biologi Karl Linné, kun kävi melkein 300 vuotta sitten täällä göteborgilaisessa sairaalassa, hän tapasi tämän miehen, joka oli siis oikeasti 20 vuotta ollut tässä häkissä. Ja kyllä te tiedätte, mistä sana seinähullu tulee, että siellä Pariisissa oli se Salpêtrin sairaala, jossa sitten mielenterveyspotilaat sidottiin seinään kiinni ketjuilla, kun se oli ainoa keino hallita, ei ollut lääkkeitä eikä mitään. Mutta tämmöisessä häkissä on ihmisiä pidetty 300 vuotta sitten, mutta näitä on ollut käytössä ihan 1800-luvulle asti. No 100 vuotta sitten näytti tältä. Tämäkin on Ruotsista. Et siinä sitten ollaan jossain ilmeisesti eristyshuoneessa ja vähän heiniä siinä peemikkeenä. En tiedä, miksi vaatteet on otettu pois. Ehkä hän on yrittänyt jotain niillä tehdä. No mitäpä luulette, mitä se tänään näyttää? Mä otin nyt tähän vähän tämmöisen kivemmän kuvan. Tässä on tämä seinä nyt maalattu. Se normisti on semmoinen, niinku, se on raavittu tuo maali pois. Ja sitten meillä on ollut semmoisia patjoja vaan niin kuin lattialla, mutta tässä on niin kuin käytössä nyt nämä tämmöiset turvahuonekalut, noi kuutiot, eli se on semmoista aika kevyttä, mutta ettei sillä niin kuin mitään vahinkoa aikaan saa, mutta kuitenkin kestävä tuommoinen kuutio, siihen päälle toi patja ja sitten on noi pöytä ja tuommoinen tuoli. Ja tässäkin on ikkuna, tuossa muuten näkyy ne metallikaihtimet hyvin, jolla tehokkaasti valontulo tuonne estetään. Vähän on kukkia laitettu tuonne välikköön. Sitten täällä on kello seinällä, muuta ei tässä niin kuin ole. Ja jos ihminen niin kuin ahdistuu, tulee itsetuoseksi tai alkaa uhata muita, tai on jotenkin vauhdikas tai muuten rajaton, ei asettu puheella eikä lääke vaikuta, eikä jos tuetaan omaan huoneeseensa, niin sitten hänet laitetaan tänne eristykseen niin kuin yksin. Se on semmoinen reipas 100 päivää, mitä tässä huoneessa vuoden aikana näitä ihmisiä hoidetaan. Se on kyllä onneksi vähenemään päin. Meillä on näitä eristyshuoneita muistaakseni 4-5 meidän sairaalassa. Mutta Assiin tulee sitten tämä turvasolu. Ja tämän idean mä sain sieltä psykiatrian uudisrakennusverkostosta. Meille oli jo tulossa tämmöiset vanhanaikaiset noi erkat, niin kuin tuossa äsken näytin, mutta siellä seminaarissa esiteltiin tämmöinen hollantilaisten kehittelemä malli, joka on tämmöinen pienempi yksikkö. Ja siinä on siis, meille tulee 4 huonetta ja pieni semmoinen oleskelu, keittiötila, tapaamishuone, sitten valvontatila. Ja että jos havaitaan, että joku
alkaa kiihtyä, niin sen sijaan, että se laittaa sen eriön yksin, niin hän tulee hoitajan kanssa tänne. Tämä on vähän niin kuin psykiatrinen teho-osasto. Hän tulee hoitajan kanssa tänne. Tänne tulee sellaiset turvalliset huonekalut, jotka vähentää sitä aggressiivisuutta. Ja tämä on nyt semmoinen niin kuin, vähän niin kuin uudenlainen huone. Tässä on kaksivärinen lattia sen takia, että tuo potilaan puoli on tuolla puupuolella, hoitaja on tässä harmaalla puolella. Ja sitten se sopimus on, että kumpikaan ei mene sen rajan yli. Ja potilas saa vapaasti siellä liikkua, hän pääsee vessaan, kylppäriin. Tässä tilanteessa hän pääsi myös ulos. Ja sitten tuo sänky on suunniteltu niin, että siinä on tuommoinen, se on vähän korkeampi tuo sängyn pääty, että siellä saa olla niinku rauhassa. Että ei siinä ole katsekontaktia niinku hoitajaan. Ja jos ihminen pystyy tässä niinku rauhoittuun, niin tilanne menee sitten sillä ohi. Ja sitten jos ei pysty, on niin huono tilanne, että ei pysty kunnioittamaan rajaa, niin sit joudutaan niin kuin eristämään tai sitomaan. Että näistä huoneista saa sitten, sänky muutetaan niin, että siihen saa lepositeet esimerkiksi. Mutta tämä vaatii todella suuren muutoksen siihen hoitokulttuuriin ja siihen asenteisiin. Se on niin kuin, me kokeiltiin tätäkin siellä nuorisolla. Ja semmoinen vierihoitaminen on äärettömän raskasta. Kun nämä potilaat on syystä tuolla turvasolussa ja se on tosi raskasta, niin me todettiin, että se vuoro on vaihdettava niin kuin tunnin välein ja kaikki ei niin kuin sovellu siihen. Siinä pitää pystyä olemaan tosi niin kuin viilipytty, ettei ota vastaan sitä potilaan kiukkua ja ei lähde provosoitumaan. Tämä kuva on sieltä Tilburgin sairaalasta Hollannista, jossa on tämmöinen intensiivinen, tämmöinen tuleva turvasolu ensimmäisen kerran kehitetty. He sai tämän avulla tämmöiset rajoitukset sieltä melkein kokonaan pois. Toki ne eivät hoida siellä päihdepsykooseja, että se on ihan selvää, että vaikeimmat tapaukset ei niin kuin pysty tätä hyödyntämään, mutta väittäisin, että suurin osa pystyy. No sitten tämä mun lempiaihe vielä tästä tiloista, että kun on suunniteltu hienot tilat, niin meneekö se sitten niin, että kun muuttopäivä tulee ja astutaan sinne uuteen tilaan, niin kuin taikaiskusta aletaan toimia niissä uusissa tiloissa uusien tilojen vaatimalla tavalla? No ei se niin mene. Me todettiin se siinä oman osaston muutossa, että ei ne tilamuutokset muuta toimintaa. Ihmiset alkaa tekemään ihan samalla lailla kuin ennenkin. Ja sen takia me ollaan nyt kehitelty tähän tämmöinen, tämä oli se mun entisessä tehtävässäni työparin kanssa tehtiin tämä, silloin kehittämisylilääkärinä. Meillä on tämmöinen Assi-passi. Ja tämä on tämmöinen rakenne, joka auttaa niin kuin sitä yksikköä strukturoidusti niin kuin menemään kohti, tunnistaa sen muutoksen ja toteuttaa sen muutoksen. Tätä voi mikä tahansa yksikkö käyttää, tämä ei ole yksikköriippuvainen ja tämä on tämmöinen tuki tähän toiminnalliseen muutokseen. Niitähän on eri kokoisia, on pieniä muutoksia ja isoja muutoksia. Tämä käy niin kuin, tätä voi skaalata ja tämä on sellainen niin kuin työkalu. Ja mä olen leikillisesti sanonut, että pitäisikö meidän tehdä semmoinen, että muuttoautoa ei tilata yksikölle, joka ei ole saanut leimaa jokaiseen noista, mutta ehkä me nyt siihen mennä. Mutta tässä on nämä 10 kohtaa, mä en sen tarkemmin tässä rupean nyt esittelemään, mutta tämä alkaa siitä, että yksikkö tutustuu niihin Assin tiloihin, eli katsoo niitä pohjapiirustuksia tai käy keivissä katsomassa semmoista 3D-mallia. Tai sitten meillä on mallitiloja rakennettu sinne nykyiseen sairaalaan ja kohta puolin pääsee kiertämäänkin sinne rakennukseen. Minä kävin siellä ensimmäisen kerran 2 viikkoa sitten. Että tokihan se vielä kesken on. Mutta että 26han se luovutetaan, että sen jälkeen sinne kyllä sitten pääsee. No sitten kun on tutustuttu niihin tiloihin, ja tilathan on siis, nyt mä korostan, että toiminnallinen suunnitteluhan ei ala nyt, se on alkanut jo. Joskus 10 vuotta sitten, kun tämä alkoi, niin sen jälkeen on niin kuin asetettu tavoitteet, että miten meidän sairaalassa toimitaan, ja sen mukaan on nämä tilat suunniteltu. Nyt vaan täytyy muuttaa niin kuin se toiminta siihen tavoitteeseen. Eli kun nämä ihmiset on tutustunut siihen tilaan ja siihen tavoitteeseen, mitä siellä pitäisi tehdä, niin sitten he katsoo sitä, että miten me tämä asia nyt tehdään, että ne tunnistaa, mikä pitää muuttaa. Ja sen jälkeen perustetaan projektiryhmä, joka alkaa niin kuin, siellä on roolit ja jonkun pitää omistaa, jonkun pitää vetää sitä, pitää luoda kokousaikataulu.
päättää mihin kirjataan. Ja sitten pitää ottaa huomioon myös nämä muut, kun siis koko sairaala muuttaa sinne, niin se et voi niin kuin yksin niin kuin osa-optimoida sitä omaa yksikköä. Sun pitää ottaa huomioon niin kuin hankintayksikkö ja ICT, varsinkin tulee kovalla rytinällä kaikkea uutta ICT-juttua. Sitten nämä muuttoaikataulut ja pelkästään koko sairaalan strategia ja tuottavuusohjelmat kaikki. Et sun pitää niin kuin sitoa se sun suunnitelma niin kuin koko siihen ympärillä olevaan sairaalaan. Sitten pitää osallistaa asiakkaat tähän suunnitteluun, koska niille tätä hommaa niin tehdään. Ja sitten pitää osallistaa henkilökunta. Ja pitää tehdä jonkunlainen aikataulu tälle muutokselle, että miten tämä, ainakin semmoinen karkea tiekartta ja sittenhän se niin tarkentuu. Ja pitää viestiä tästä, että mitä me nyt niin aiotaan tehdä, mikä tässä on niin seuraava vaihe, eri kanavia, siihen pitää olla monikanavaista ja jatkuvaa se viestintä. Ja sitten voidaan kokeilla. Pilotoida. Me esimerkiksi tämä turvasoluasiaa, me nyt pilotoidaan sitä ensi syksynä. Eli meillä sen nykyiseen sairaalaan yhden osaston päätyyn tehdään sellainen pikku turvasolu, että me kokeillaan. Kun me ei esimerkiksi tiedetä, että lisääkö se niin kuin hoitajaresurssin tarvetta. Me ei tiedä sitä, niin me kokeillaan sitä. Ja muutenkin tämmöisiä isoja, uusia, uudempia juttuja, niitä kannattaa ihan kokeilla tai larpata, niin kuin meillä sanotaan. Ja sitten viimeisenä on sitten tämä resurssisuunnittelu. Sitten kun me oikeasti tiedetään, että mitä se toiminta niin kuin vaatii, mitä koulutusta se sitten vaatii, me tiedetään, vaatiiko se lisää henkilöstöä ja mitä kaikkea se vaatii, niin sitten se alkaa olla aika lailla niin kuin muuttovalmis se yksikkö. Ja turvasolu on nyt oikeastaan, niillä on jo aika monta leimaa, että me on siinä niin kuin pilotoitu tätä. Kyllä se näyttää pelittävän, mutta kyllä siis tämä toiminnallinen muutos, me ollaan puhuttu tästä nyt niin kuin 2 vuotta, että se pitäisi aloittaa. Ja nyt se on niin kuin alkamassa. Ja meillä on, me muutetaan 26 syksyllä, eli ja nyt on 23. Ja meillä ei hirveän pitkä aikaa ottaa kesälomat ja muut pois, että kiirehän tässä niin kuin tulee. Että se on tosi hidasta se toiminnallinen muutos, niin kuin voitte näistä, että jos kaikki tuo pitää tehdä jokaisen muutoksen, merkittävän muutoksen kohdalla, niin se on kyllä tiukka paikka. Mutta kannattaa. Kiitos. Mun esitys oli tässä. Kiitos Paula. Nyt pidetään ihan pieni tauko ja asetellaan täällä tuolit valmiiksi ja sitten jatketaan keskustelua. Meillä on täällä koko ajan tosissaan mahdollisuus vastaanottaa kysymyksiä. Kirjoittakaa, jos haluatte esittää niitä anonyymisti. Voidaan esittää ne myös sillä tavalla. Ja sekä suomi että englanti onnistuu kielenä. Meillä tulee olemaan keskustelu aika mixed language. Yritetään selvittää, pärjätä tässä 2 eri kielellä. Mutta kiitos Paula, ihan pieni tauko. Kiitos. No niin, tervetuloa takaisin. Suurkiitos esiintyjille aivan mielettömistä esityksistä. Thank you so much for your excellent presentations. It was a joy to listen to the great specialists on this field, both in theory from your PhD research and also in practice from Assi Hospital, the future Assi Hospital. Yritetään puhua vähän mixed. Esittäkää kysymyksiä, jos on vaikeuksia ymmärtää, mutta jotta Franz pysyy mukana, niin puhutaan jonkun verran tässä myös englantia. First of all, I would like to bring up the question about the past, because both of you introduced the historical situations and pictures. Paula, in her presentation, she mentioned that it is very difficult to get the people to change their way of behavior when getting the new premises and getting the new environment, to change the behavior and the way of acting in the new premises, even though they are much better and better designed. Paula, in her presentation, introduced how the staff and also the patients are involved in designing the new premises. What would be the way to get the staff to change the behavior and the action in the new premises? To change the world, not to repeat the history? When I was introducing the safety word to our people,
they first said no, it's impossible to do. But then we have this patient representative, and they told us that this is better for them. And then our professionals understood that this hospital is made for patients, not for the nurses or doctors. So it helped them to understand why we are making this. And then they are more willingly to change their attitude and how they do things. I think you're using also patient representatives a lot in Sweden, I've heard. Yeah. I think I also think in other aspect, some things that I've heard, but some things I observe as well, that of course you could design in a way that you want staff to be out on the floor more. And a lot of the older hospitals, you have staff rooms when people sit and drink coffee, or you have sort of like a cubicle information desk or something, even in the ward is an old model. And so we need to maybe design away those areas, even though it's not appreciated by staff, but I think it works, what I've seen. It's also depending on how we design the distances, I think, that people have to move. I've heard quite a bit from staff, well, now we have to walk all the way over there, underground, for instance. So how could we think about that when we design? But if we could make it so much better and also safer, enhancing the work environment at large, naturally is better for everyone. And I think to have less steps, that we have to use these siis noi digitaaliset apuvälineet niin kuin osastoilla. Siis hoitajille tämmöiset etämonitoroinnit ja etäseurannat ja viestintä ja kaikki tämmöinen, niin sehän pitäisi ottaa tässä huomioon. Sote-henkilökuntaahan on vähemmän tulevaisuudessa kuin nyt. Hoitajia on tosi vaikea nyt jo saada, niitä on vielä vaikeampi saada jatkossa. Ja se, että jos se työympäristö on niin kuin koetaan vaikeaksi, niin ei se kyllä houkuttelevuutta lisää sille alalle. Jotenka tämmöisen digitaalisten apuvälineiden ottaminen niin kuin mukaan siihen, jolla helpotetaan sitä tilan hallintaa, niin se on ihan välttämätöntä. So digital devices will be used more and more all the time just to control the room, the premises, and to improve the communication also, because the work should be attractive to staff, because it's very difficult to get new staff in Finland. So everywhere. Okay. Nyt täällä tuli kysymys yleisöstä suomen kielellä, joten luen sen suomeksi. There's a question in Finnish, so I will read it in Finnish. Kun käyttäjätoimintojen toimintaympäristö muuttuu uusien tilojen myötä, kuulemme omassa organisaatiossamme paljon kritiikkiä siitä, että tilat pitäisi suunnitella toiminnan ehdoilla. Ja sitten hän lisää suluissa, lupaan, että yritämme parhaamme. Eikä niin, että uudet tilat pakottavat toiminnan muuttumaan tai toimimaan toisin. Miten esimerkiksi Assissa tätä haastetta on kohdattu ja sen kanssa työskennelty? Tuo on tosi hyvä kysymys. Ja tässä on se haaste, että tuommoisen sairaalan suunnittelu on kamalan pitkä aika. Niin kuin meilläkin on aloitettu yli 10 vuotta se suunnittelu ja niiden tavoitteiden asetanta. Ja siinä ajassa lääketiede on muuttunut jo tosi paljon ja tarpeet on niin kuin muuttunut. Esimerkiksi tämä koronahommahan tässä muutti niin kuin tosi paljon tapoja tehdä asioita. Digitaalisuus tuli niin kuin ihan hirveällä loikalla. Mäkin kuulen ihan jatkuvasti, että tässä mennään niin kuin tilat edellä eikä toiminta edellä. Mutta kyllähän meilläkin se, että silloin aikoinaan, kun tiloja on niin kuin suunniteltu, niin kyllä siellä on niin kuin ollut semmoinen niin kuin toiminnallinen tavoite, että kun tämä on maailman inhimillisin sairaala, niin sellaiset peruslinjat on silloin niin kuin luotu. Ja sen mukaan on sitten niitä tiloja, niin kuin just näitä yhden hengen huoneita. Ja sitten, sitten rahoituksen, sehän jo valtion rahoitus rajoitti sitten sitä toimistohuoneiden tekemistä, että sitten pitää tehdä ne toimistotilat, semmoiset niin semmoiset monitilatoimistot, ettei voi tehdä jokaiselle omaa kammaria, niin kuin nykyään on.
on jonkunlainen ajatus ollut siitä toiminnasta, mutta sitä on hyvin vaikea 10 vuotta sitten niin kuin luoda eksaktisti sellaiseksi, mitä se niin kuin on. Ja sitten tämä ei ole mikään saunaremontti, kun rakennetaan kokonainen keskussairaala, niin se on ihan, ja sitä ei pysty tekemään kuin kourallinen ihmisiä. Toki me on niin kuin paljon niitä käyttäjiä siinä niin kuin otettu mukaan siihen suunnitteluun, mutta kun nekin vaihtuu koko ajan, niin ei voida, niin kuin, jos yhdellä on toinen ajatus, toisella voi olla toinen ajatus, että jonkunlainen punainen lanka siinä täytyy pitää. Että se on tosi vaikea asia. Siis, mä oon miettinyt, että jos me tehtäisiin oikeasti niin, että me mietittäisiin se toiminta, niin sittenhän se menisi niin, että me suunniteltaisiin sairaalan toiminta puolijoukkotelttaan, jossa ei seinät rajoita. Että me suunnitellaan se toiminta täydelliseksi sinne puolijoukkotelttaan, juuri niin kuin me haluamme. Ja sitten kun se on täydellinen se toiminta, jos se joskus on täydellinen, niin sen jälkeen rakennetaan ne seinät. Et sehän olisi niinku sit se toiminta edellä suunnittelua. Mutta sitä voi itse miettiä, että miten se onnistuu. Voiko psykiatrisen sairaalan toimintaa konseptoida? Kyllä varmaan, ja on sitä tehtykin. Ja mun mielestä tämä, että meillä on täällä Suomessa tämä porukka, on tämä uudisrakennus, psykiatrian uudisrakennusverkosto. Se on ihan vapaaehtoisesti kokoontunut ja kokoontuu säännöllisesti, niin kyllä siellä paljon niin kuin mietitään näitä asioita ja opitaan toisiltamme ja just tämmöisiä konsepteja otetaan käyttöön. Se on tosi Tämä turvasolu on yksi hyvä esimerkki siitä. Joo, täällä onkin turvasoluun liittyvä kysymys. Marilta, kun alatte testaamaan tulevaisuuden turvasolua, voiko siitä jostakin lukea, että miten on toiminut? No ilman muutahan me siitä varmaan sitten jonnekin kirjoitetaan, että se on ihan hyvä idea. Ja kaikki muutkin, ketkä niin kuin pilotoivat. Mä tiedän, että Satakunnassa on näitä monitila-toimistoja pilotoitu nykyisissä tiloissa. Se on hirveän arvokasta tietoa meille muille. Kyllähän näistä kannattaisi niin kuin, kirjoitella. Ja ennen mä kiersin paljon näitä sairaalaseminaareja ympäriinsä ja paljon muuton suurin piirtein kerran pari vuodessa ennen koronaa, niin kerkisin muutamassa käydä, niin siellähän näitä sitten kanssa esitellään ja näistä oppii. Että tässähän ei tosiaan, jo viitaten siihen ensimmäisenä näyttämään, niin kuvaankin, niin ei sitä pyörää kannata ruveta keksiä, jos on joku keksinyt jo. Shortly, she explained how challenging it is to create the psychiatric hospitals and to be based on the functionality, not just the premises. It was very interesting to listen to your examples about the colors and the nature we already discussed earlier, both of you, and the question from the audience. But it's very, very exciting that there is there is research, but there's not real evidence. And as you mentioned about nature, the research hasn't been repeated. So the question is what I face all the time, very often, is the question. Two questions. First of all, about home-like. Is it decided that the premises will be very home-like? What about cleaning? What about possibilities to change the place? But the other matter, what we face all the time in Finland, is that the premises should be changeable. Meaning that, for example, in the Laakso Hospital, there will be 1,000 patient rooms, 300 psychiatric rooms, 300 somatic rooms, and 300 hybrid rooms. And now the question is that all of them should be changed from one purpose to another purpose. You mentioned that it is very important to take into account what is the diagnosis, how is the patient, what is the situation of the patient, but how would it be, how to tangle the challenge so that the premises would be perfect for this use, but still be changeable to abuse users, for example. It will be very expensive. Yeah. Because you need oxygen and things like that. Yeah. The psychiatry, all in all patient rooms, we don't have them in psychiatry. Yeah. Because we don't need them. Right. There's a good, really good comparison that in somatic care,
There's a lot of expensive machines and everything you need. And electricity also will be more Yeah. needy. Yeah, and in psychiatric care, you don't have the need for all that, but maybe you should invest sort of the same amount of money in the physical environment, and that would be incredible, because I think we all agree and believe that it could be very good, and it could be so much better than what we've had before. I just want to say one thing. We've been talking about this with nature. There are loads of studies that nature is really good for us, and in prisons and in hospital and so forth. What I want to say is consider and be critical, and not only tick one box, but look at the other boxes to pick as well. That you could do this and this and this as well. You could look at sleep. How do we create best sleeping environment? We don't do that through the nature view, for instance. If we do the nature view, how do we do the best access? Should it maybe be somewhere where you could be outside or top of the roof, or should it be a communal area? Should it be a balcony or not? Or should it be indoors, like a greenhouse indoors? There's so many solutions, and so think and consider that. That's what I'm saying. We had a great discussion about that in our hospital, where to put these psychiatric wards for the first floor, because they have access to outside and to the garden. And the other option was on the roof. Make balconies. Psychiatry won the place at the first floor. I'm happy about it. Yeah. I think you told that you thought about this myth that this patient room should not be too good because they want to stay there. I've heard it too. I've heard it too. But you busted it. This myth is busted. Yeah, exactly. Okay, yeah. good. We could leave it now. Okay. Okay, great. That's good. But about the colors, it was very exciting to hear about the pink I and the just purple. visited in hospital in Mikkeli, and there is, I think this psychiatric ward, it was pink. Yeah, Okay. the entire department was Yeah, pink. it was pink. I hope it wasn't Baker Miller pink. But also in Finnish schools, they wanted to calm down the students. When I took my school, so they wanted to calm down the pupils. So they used the green chalkboards. But then they noticed that they got too calm and they were not active in the classrooms anymore. So they brought in the yellow tables. So it's like either or effect. But maybe, unfortunately, you had boring teachers and pedagogics that didn't involve the kids. You spoke to them and not with them. Maybe it was more that. Yes. Yeah, that's true. When I met Roger Ulrich in Göteborg, he said that the two most important thing in this reducing stress is noise reduction. Do you agree? Again, it's hard with studies, but yes, I think it's definitely an issue, and you could feel that yourself if you're in these environments. The way that we used ventilation today is crazy, to use the word. If we compare with old asylums, you didn't have the sound going all the time from the motors, from the ventilation. Today, if you sit in a room, a meeting room, and suddenly it goes off, have you seen how everyone goes like that? And so I think we need to think of that, and that could be definitely how we design the buildings, what equipment we have, how do we isolate, insulate sound, for instance. So I think it's important. But I've also seen, for instance, I have another one that's sort of on the contrary, at one of the youth homes with the young girls with very much anxiety, and there were thin walls, so they could speak to each other through the wall. And when they felt lonely, when they had anxiety, they could talk to each other. What do you think about these activity-based offices? Do you have them in Sweden? Yes, everywhere. Yes, it's. I mean, there are quite a lot of studies. Very hot topic in Finland. Yeah, it's. What I've found. I mean, when you read about it, I haven't been that much into it, but when you read about it, most studies say that it's more or less crap. Yeah. It's only about money.
And we're talking about stressors and everything. Yeah. But in every new hospital or any public buildings, there will be those. Right. Because it's cheaper. It's cheaper. But if it's more expensive to not have staff that are well or on sick leave or don't, or you don't have staff at all, it's probably more expensive than having nice areas with smaller places, maybe you sit 2 or 3, sometimes 1, what you need, than having this activity-based. And everyone needs to feel a sense of home where you could leave your things and come back the next day, all that. And you could actually leave them there on the table. Yeah. Who doesn't like that? I like that. Yeah. I think this will be easier now thanks to COVID pandemic because some of us are used to work from home. Right. So there is more room to share with those who are there in the hospital. Right. And that for good and bad. We also have different experience from our countries. I went to work almost every day. Okay. So it's hard to say. Also in some of these environments, from an perspective of staff, yes. From patients and others' perspective, it could be much more developed with video meeting rooms, for instance, where you could meet either social services or family or people that are far away. Yeah. What I know now is like when they have them, they have like 1 or maybe 2, and then there are hundreds of patients or inmates and so forth. So wouldn't that be a great idea to sort of be able to reach out more? That's true. Okay, a couple of questions from the audience lead us to another more specific topic. There's a question like this. Are there any competitors to heel-safe furniture, more safe furniture that look more that could fit to the children's homes? More home-like furniture that are safe. And further, we have not found another supplier have you found than heel-safe for safe and home-like furnitures. Looking for safe but very home-like furniture to children's youth homes where kids live for years and they really consider that place as their home. But to my understanding, there are so many issues with the furniture, the weight, the eating habits, the material from that point of view, etc. Do you want to open this question somehow? Well, there are not that many around. That is true, and that also work with to have such good form of design as possible. And no, it's not home-like. And again, whose home? But I think also we know that it's not a home. But if we transfer home-like, use other words like safe, and I'm talking about feeling safe. If we talk about comfort, for instance, a lot of these other aspects, then that could probably be better. And then you have the other aspect, well, bodily fluids, for instance, or as you said, hiding things, Yes. Have an eating disorder. It's pretty good if you can't, tuck it away under the seat here, for instance. Those aspects, self-harm. So it is a little bit of a balance, but I think you could do more as well. And I think it's important too that not every area is a sort of a risk area. But there's another aspect. If you don't have robust furniture, it will break. I've seen very many like sofas without legs, so you put other things under the sofas. And here and there, people sit like this, for instance, and you talk to someone, staff is, this is going to break after a while if it's an ordinary sofa. So it's stuff like that. It's also about that sort of aspect of respect, that to have the function of a sofa, have the function of a wardrobe or storage and that. Because many times, as I also had a picture here, there was no chair, there was nothing, there was a bed and a table in this adolescent psychiatric hospital. So, but I think there are ways to create it more caring, if we use that, not caring, clinically caring, but caring that it is some sort of thought about the other in the interior. Then that could be another way to talk about home-like.
to find ways to use textiles, to use colors, to use carpets and so forth. And then you have, again, as you said, your hygiene, you have self-harm, you have a fire, for instance. So there are a lot of those aspects that you have to do a little bit of meddling around that. But also I understand the market is quite small, so that there are not that many players and options. No. And also then it influences to the price, because there are not that many choices. But what I have seen is that in the design stage, special furniture are designed to the premises, but then when finally the construction and the furbishing takes place, there is the decision that these are too expensive, and it will be fine if we have regular furniture. Yeah. But all these details, what you just mentioned, are very, very important. Yes, and then the other aspect, I mean, it's not always that cheap. I mean, you don't have Iskor or IKEA furniture in these places anyhow. So I wouldn't say that there's a difference, or sometimes it could be the other way around. But the problem is that, I meet people at hospitals where they have they had 50 chairs, and they were broken after a month. If you buy one chair, and it holds for 5-10 years, then that's something else. So honestly, I don't think that's really an issue. And then you have this with the machines and that comparison. I mean, what you have as a tool and your machinery is sort of the environment. I have heard from you that curtains, the colorful curtains, which also cuts down the echo, is the most sold item in Sweden. But in Finland, I have understood that curtains are not not allowed. Not allowed. Because why? They are hard to clean. Nah. Our hygiene unit doesn't allow them, the curtains. I think if you would... And they won't allow any plants also are forbidden. Right. I think if you would look into the curtains, what is there, it's probably nothing that's harmful. You don't have COVID in curtains, for instance, and you could, of course, you wash them. Asking for a home-like environment and then saying we shouldn't have curtains is sort of, a bit like this. I'm not saying you have to have curtains, but, that's one aspect. The other is autonomy, to be able to, decide what type of light you want, daylight, but also many places, if we're talking on ground floor, for instance, and so forth, you have a lot of light coming in from the outside, and you need to be able to close that off, or you have people walking outside. Yeah. And of course, you could have mechanical, you could have blinds and all that, but curtain is a sort of inexpensive way. But you also get this with sound, for instance, and more home-like and colors and orientation. So, they're fairly good. And I don't really get this hygiene thing because, and if you want to, you could take loads of, spirit on them or whatever, but you could just wash them now and then. Yeah. Maybe there's something we could benchmark from Sweden to Finland as well. I'm very happy about the active questions. There's another one. There are some difficult cases where somatic, neurological issues overlap with psychiatric issues. These cases pose very difficult challenges to spaces used. Any comments on this? No joo, mä voin jossain vastata suomeksi. Siis, kyllähän joku vaikea neuropsykiatrian oireyhtymä, niin, mutta kun sä et voi oikein ennustaa, ne on kaikilla vähän erilaisia. Että ei voi tehdä sellaista tyypillistä, kaikille sopivaa ympäristöä, jokaiselle neuroepätyypilliselle sopivaa ympäristöä, mutta ehkä siinä se ympäristössä muokattavuus niin kun antaa siinä vähän niin kuin semmoista niin kuin tilaa sille asialle. Ja sitten se, että meidän on pakko niistä tiloista suunnitella sellaisia suurimmalle osalle käyviä. Ja sitten voidaan vähän niin kuin muokata. Et sitten on tietysti erikseen, kyllähän kehityshommayksiköissä on ihan omansalaiset. Sitten tietysti se materiaali, se kestävyys on siellä se juttu. Että ne todella kestää ne materiaalit. Se on niin kuin,
Mutta turvallisuuden kannalta myös psykiatrisessa ympäristössä samoja kysymyksiä. No on, mutta kyllä eihän psykiatriset potilaat nyt, niin kuin meillä esimerkiksi, niin se turvasolu tulee olemaan semmoista niin kuin vähän kestävämpää materiaalia. Mutta ei ne tavalliset osastot niin kuin sen kestävämpää. Eihän psykiatriset potilaat niin kuin Alvariisan riehu, että enimmäkseen rauhallista väkeä ovat. Se turvasolu on sitten semmoinen todella kestävä. Ja erityisen, että ne eriöt on niin kelluva rakenteesta, sieltä ei varmasti kuulu mitään. Nythän meillä, jos joku eriössä hakkaa, niin se kuuluu talon läpi niin ihan joka paikkaan. Semmoisia asioita on niin mietitty. Mutta ihan niin tuollaisessa psykiatrisella osastolla, niin ei oikein, niin kuin, ei sitä pysty. Mutta mulla on kokemus, että siellä nuorisopsykiatrian osastolla siellä oli todella vaikeasti oireilevia nepsynuoria, niin kyllä se tila antoi periksi. Et enemmän se on ehkä siitä kohtaamisesta ja ihmisistä ja siitä kiinni, enemmän kuin tilasta mun niin kuin kokemuksen mukaan. Tietenkin ei kaikkein räikempiä värejä kannata tietenkään valita. Any short comments on this? I can't unfortunately comment on Sorry about that. But there are a couple of things we haven't touched on. One is, of course, demographics, and that in psychiatric care and in all type of care like this institutional care, prisons as well, you have an elderly patient group. And we haven't spoken about dementia and so forth, but we could sort of count that into that there. Of course, there's a lot to do there as well. And sometimes we could think of inclusive design, which is that one thing works for someone who has the need, but it also works for the one that doesn't need that special need. So, for instance, an armchair here and there, or having a bunch of ordinary chairs, but also some armchairs, then I could do this when I need to, right? So you could think of that maybe more. The other thing that we talked about when you said that it's expensive and you should be able to move this unit there and that unit there and do all that. It is an idea of standardization that apparently I think is not the greatest, and still we persist. Maybe we can't do the best. If we want to do the best we can, then maybe that idea of standardization isn't the greatest. Yeah. When you heard us giggling during Paula's presentation, she mentioned that all us women want to refurnish the rooms every month because it lowers the stress level. Yeah. So that was a great example of that. Yeah. There's one more question about one more comment in Finnish. Assi-passi on hyvä idea. Kuka tai mikä taho teillä toimintojen kanssa Assi-passin vaiheita käy läpi ja varmistaa, että homma on edistetty ja antaa luvan muuttoauton tilaamiseksi? Joo, mulla oli onni olla, mun työparina oli ihana kehittämisylihoitaja Lilli Väisänen, jonka kanssa tätä Assi-passia värkättiin. Ja Lilli on vahvasti tässä kehittämisylihoitajan roolissa mukana tässä toiminnallisessa suunnittelussa ja on vähän niin kuin siinä sitten auttamassa ihmisiä eteenpäin tämän asian kanssa. Ja muuten nyt kun on johto mennyt hyvinvointialueen siirtymisen myötä niin kuin uusiksi, niin kyllä me niin kuin siitä lähdetään, että sen yksikön johdonhan täytyy sitten niin kuin olla perillä siitä, että missä vaiheessa se oman yksikön toiminnallinen muutos menee ja katsoa sen perään ja huolehtia siitä. Omistaa siis se prosessi. Kuulostaa hyvältä. We are running out of time. I think that especially what you just brought up about the elderly people and these issues with them, we could have used another half an hour for the discussion about this topic. The whole day, probably. Yes, absolutely. But I have enjoyed the morning with you, enjoyed your presentations. I hope that all the audience have done the same. I hope that we will have a chance to continue from here. If you have in the audience further questions, the contact information to me and to Korpinen is on our website. I was so excited at the beginning. I forgot to introduce myself. My name is Anu Pennanen. I'm the Business Development Manager at Korpinen. But also, if you have any questions to the speakers, our specialists, so you please send them to me and I can pass them further on. Thank you so much for this morning together. It was a pleasure. Thank you. Kiitos and thank you for listening. Kiitos yleisölle.
Oikein hyvää päivänjatkoa.